So this is the fifth in this series. It's not Netflix series like episode 5, season 3. But welcome, and I don't have anything particular to say. We're going to just hand it over. So thank you for coming. Good evening, everyone. විමුක්ති මාර්ගයේ අහන්න විමුක්ති මාර්ගයේ යම් කොටසක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න අපි උත්සාහ කරමු. So we are going to discuss some points of the spiritual path today, as we have been doing so far in this series of discussions. මේ ඉතින් ඒ වචන අල්ලගන්න එපා. හිත ඒව අතහැරලා නිදහසේ අහන්න. Now, do not cling on to the words. Just have a free mind and listen to it freely without any judgments. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ පණිවිඩේ ඉක්මනට තේරුම් ගත්ත අය හිටියා. කාලයක් ගිහිල්ලා තේරුම් ගත්ත අය හිටියා. ජීවිතේ සෑහෙන කාලයක් ගිහිල්ලා තේරුම් ගත්ත අයත් හිටියා. Now, when Gautam Buddha was spreading his message, there were groups of people. Some were capable of understanding his message of reality at once, and some were capable of realizing it after a little bit of time. Then there were another group who understood it after following him for a very long time. මේ එක මනුස්සයන්ගේ ප්‍රඥාව සද්ධාව ඒ ආදී කරුණු මත එයාට ඒ ධර්මයේ අවබෝධ වීම හිත නිවියාම ඒක බලපානවා. So depending on the level of wisdom and faith, the time which takes for realization will differ. දැන් අපි ගත්තොත් බුදුහාමුදුරුවෝගේ කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියව පණිවිඩය ගොඩක්ම සමාජයට කියන්න උදව් කරන්න මහන්සි වෙච්ච කෙනෙක් තමයි සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. Now, if we take the character of Sariyut, one of the disciples of Gautam Buddha, he was a person who put a lot of effort to spread Gautam Buddha's message throughout India. එතකොට එයා ගැන මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. එයා ගත්තාම එයා ජීවිතේ තරුණ කාලේ හොඳට එන්ජොයි කරපු කෙනෙක්. So if I am going to say something little bit brief about Sariputta's life, when he was young, he was going after a lot of pleasure. He was a young man. As a young man, he was enjoying a lot. එතකොට අපි අද වගේ ඔයගොල්ලෝගේ රටක වගේ තියෙන නයිට් ක්ලබ් සංස්කෘතියක් කියලා ඒ වගේ ඉන්දියාවේ ඒ කාලේ තිබිච්ච රාත්‍රී උත්සව වලට නිතරම තරුණ කාලේ සහභාගී වෙච්ච කෙනෙක්. Now you know that in your country, in your culture, there are nightclubs. Likewise, at that time, this particular young man was enjoying his life and enjoying the nightlife of India. එතකොට එනමුත් එයාට ඒ සියලු දේවල් විඳින අතරේ ජීවිතේ ලොකු අඩුවක් තේරුණා. But in the meantime, where Sariputta was enjoying his youthhood, he felt like there is something which he is lacking. එයාගේ ගිහි කාලේ නම උපතිස්ස. Now, the lay name of Sariputta was Upatissa. එතකොට එයාගේ තව යාළුවෙක් හිටියේ එයාටත් කතා කරනකොට එයාටත් කොච්චර ජීවිතේ එන්ජොයි කරත් හිස් බවක් අඩු බවක් පිරෙන්නේ නැති බවක් පාළුවක් තේරුණා. So this Upatissa had a best friend. When these both friends were talking with each other, they understood that both of them have the same feeling about a loneliness, emptiness, and something that they feel like they are lacking in their life. ඒගොල්ලෝ තරුණ කාලේ තීරණය කරා කොච්චර විනෝද වුණත් කොච්චර වුණත් ජීවිතේ මේක තේරුමක් නැහැ. අපි ජීවිතේ තේරුම මොකද්ද කියලා අර්ථය මොකද්ද කියලා හොයන්න ඕනේ කියලා. So then they came to a decision that now there is no point of seeking for pleasure like this hereafter, and they should search for the realization, the truth about the life. ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ හිටපු ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරු ගොඩක් අය හොයාගෙන ගියා. So they went after many spiritual teachers, masters in India that time. දැන් අදටත් මම අපි ඉන්දියාවේ ගියාම ওই ඍෂිකේෂ් ඒ වගේ පැතිවලට ඇමරිකාව යුරෝපය ලෝකේ ගොඩක් දියුණු රටවල් වල සමහර තරුණ පිරිස් ඒ පැතිවලට එනවා ඒ වගේ හොයාගෙන ජීවිතේ හිස් වෙලා.
Now, even today, if you visit India, places like spiritual cities like Rishikesh, Himalaya, you may see that Westerners, many foreigners, are coming to India into these particular areas to search for spiritual masters. ඉතින් ඒක අතීතයේත් ඒ වගේ සමහර තරුණ කාලේදී සත්‍ය හොයලා තියෙනවා. අදත් එහෙමයි. ඒක අනාගතයේදීත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ සමහර අයට ඒක ප්‍රඥාව වැඩි වුණාම ජීවිතේ තේරුම් ගැනීම වැඩි වුණාම ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට මේ සත්‍ය සොයනවා. So it is like that even in the history, even in the past, and even in the present days, even in the future, when people have gained enough wisdom, even they are young, they would start to search for the reality of life. ඉතින් ඔහම යනකොට ගෝරක් ගුරුවරු ගාව ගියා. නමුත් එයාලට තේරෙන විදියට යාලා හොයන දේ යාලට හම්බ වුණේ නැහැ. So they went from one master to another, but then they realized that they have not found what they are searching for. ඊට පස්සේ මේ දවසක් මේ අපේ උපතිස්ස තරුණයා මම යනකොට දැක්කා මේ භික්ෂුවක් පැවිද්දෙක්. එයාගේ කා ඉඳුරන් හරිම ප්‍රසන්නයි. So one day, this Upatissa, the young man Upatissa, when he was wandering in the city, he met a priest, a young monk, where he found that he is very disciplined, very clean, and he felt something special about this එයා person. ඒ වෙලාවේ කැම ගන්න වෙලාවක හිටියේ. So this young monk was having food at that time. ඊට පස්සේ උපතිස්ස ගිහිල්ලා අහන ඔබගේ ඉඳුරන් හරිම ප්‍රසන්නයි. ඔබ මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් දන්නවද? දන්නව නම් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. So then Upatissa reached this monk and told him that I feel like you are well disciplined. Do you know something special about life? If you know something, if you know the reality, can you please teach me? එතකොට කියන මම දැන් දාඩේ අර ගන්නකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ඊට පස්සේ මම දැන් දන්න දෙයක් තියෙනවා මම කියලා දෙන්න. So then the monk replied, yes, I am aware of something, but at the moment I am having my supper. So wait until I finish it, then I will teach you what I know. එතකොට ඒ දානේ අරගෙන ඉවර වෙලා ඒ තරුණයාට කියන මම දන්න දේ මෙන්න මේකයි. මේ ලෝකේ යමක් හේතුවක් නිසා හට ගන්නවද? ඒක හේතු නැති වුනහම නැති වෙලා යනවා. So then after having the meal, they started the discussion. So the monk said to Upatissa, now this particular simple message, he said, if there is something which, if there is any effect which is created by a cause, if the cause is no longer there, the effect will also no longer there. ඔය පුංචි පණිවිඩයක්. It is a very simple message. නමුත් අර උපතිස්සගේ ප්‍රඥාව ගොඩක් වැඩි. එයා ඉක්මනටම තේරුම් ගත්තා සත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. So it's a very simple message, but Upatissa was so wise. He was full of wisdom. And at that very moment, he realized what he was talking about. දැන් ඒක ඔයාලට තේරෙන විදියට කියනවා ඔයාලට දුකක් තියෙනවා නම් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. Now, if I am to elaborate it more in your words, now let's say if you have any sort of suffering, there is a cause, there is a reason for that. එතකොට ඒ හේතුව නැතුනහම දුක නැති වෙනවා. So when the cause is no longer there, the suffering will no more. දැන් ඔයාලට සතුටක් තියෙනවා නම් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. Now let's say you have a happiness at this moment, there is a cause for that. ඒක ඒ හේතුව නැතුනහම සතුට නැති වෙනවා. When the cause is no longer there, you will lose the happiness. ඒ වගේ එක ගැඹුරු පණිවිඩයක්. ඒ වගේ අපි ඒක තේරුම් ගත්තාම අපිට මුළු ජීවිතේම මුළු විශ්වයම හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණම තේරෙනවා. So this is a very deep message in the most simplest context, but if one can realize it, they can understand the entirety of the human existence. එතකොට ඔකට කියනවා හේතුඵල ධර්ම කියලා. This is known as the theory of cause and effect. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න කතාවේදී ඉතින් මේ අස්සජි හාමුදුරුවෝ කියලා කෙනෙක් එයා නම දැනගන්නවා. එයා කියන දිගට හදි යා කියන මම දැනට තේරුම් කරන්න දන්න ওই ටික තමයි. ඔයාලට වඩා ඔක ගැඹුරට තේරුම් ගන්න ඕන නම් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. අන්න අර ප්‍රදේශය ආ ගිහිල්ලා හම්බ වෙලා තේරුම් ගන්න. So when the discussion was going on like this, the monk said, now this is what I know, this is what I have understood so far about the reality of life. But
My master is here in this city, Gautam Buddha. If you want to know, if you want to get more enlightened about this message, you can always go and meet him. ඉතින් එතකොටම තේරුම් ගන්න. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ කවුද කියලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ දැකලවත් නැහැ. Now you have to understand at this moment, Upatissa or Sariyut in his monk name as a monk did not know about Gautam Buddha while he was having this discussion with the disciple of Buddha. හැබැයි ඒ උනාට ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලත් ඉවරයි. But in real sense, in actual sense, he has already met Buddha. එකක් පැත්තකින් බැලුවොත් ජීවමානව ඉන්න ඒ මනුෂ්‍ය රූපයකින් පෙනී සිටින බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලත් නැහැ. එක පැත්තකින් බැලුවොත් සම්පරිපූර්ණ වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලත් ඉවරයි. Now in one aspect, he has never met the Buddha as a person, the Buddha who is represented by a personality. But in the other aspect, on the other aspect, he has totally understood and realized Buddha. මේක සත්‍යයක් නෙවෙයි වගේ. So the truth is something like that. එතකොට සත්‍ය ඔබ දැක්කොත් ඔබ බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්ක සම්පරිපූර්ණව දැක්කා. So if you realize the truth, that means you have realized Buddha. ඔබ සියල්ල දැක්කා. That means you have realized everything. එතකොට ඔබට එතනින් එහාට හොයාගන්න දෙයක් නැහැ. So thereafter, there is nothing for you to search. හැබැයි ඔබ සත්‍ය අත්දකින්නතුරු ඔබට හැමදාම ජීවිතේ පාළුවක් අඩුවක් මොනවා කරත් හිස් බවක් තියෙනවා. But as long as you perceive this truth, there will be a lack in your life. You feel like there is something missing in your life. You will feel a loneliness, emptiness in your life. දැන් එතකොට අපි සරියුත් හාමුදුරුවෝ වගේ ගත්තාම අර මුලින් කිව්වා වගේ එයා ඉක්මනට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව දෙන. ඉක්මනට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. Now, if we take this character of Sariputta, he belongs to that first category of people who could understand the truth in few seconds. ඊළඟට එතනින් එහාට ඔයාලට ওই සරියුත් මුගලන් ওই තොරතුරු ඕන ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගහලා බලන්න ඒගොල්ලෝගේ අතීත ජීවිතය ඒගොල්ලෝ ගොඩක් තොරතුරු ඔයාලට ඒවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවත් නිකන් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ මේක ස්ටඩි කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියපු දේවල් වලත් යම් යම් පණිවිඩ අපේ ජීවිතවලට ලබා ගන්න පුළුවන්. Now, if you are interested in studying these stories about disciples of Gautam Buddha, you can browse it in the internet. Search for Sariputta, search for Mugalan and the different disciples of Gautam Buddha. It will be very interesting to know what they have said about Buddha and his philosophy. Because in your search of spirituality, having such knowledge will be another advantage. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ තව සිද්ධියක් තමයි මම මේ කියන්නේ. So this is another story which occurred in Gautam Buddha's lifetime. එක කෙනෙක් මහාන වුණා සත්‍ය හොයාගන්න තරුණ කාලෙම එයා නිතරම බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බණ ඇහුවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ළඟ හිටපු ඒ තේරුම් ගත් අනිත් හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවා. හැබැයි යාට ඒ ධර්ම අවබෝධ වුණේ නැහැ. Now there was another man who became a monk in his younger days under the guidance of Gautam Buddha, but he was listening to Gautam Buddha's discussions for a very long time, and he was listening and questioning his disciples for a very long time, but he could not come to this realization. ඒකේ ඔහු ඊට පස්සේ එක පන්සලක ඉඳලා තවත් පන්සලකට යනවා. මේ පන්සලේ වරදක් වෙන්නේ නැති කියලා එතනින් ඈත් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ අර පන්සලට ගිහිල්ලා එතනින් හාමුදුරුවොත් එක්ක ධර්මයේ කතා කරනවා. ඒ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. පාර එතන ප්‍රශ්න දාන තව එකකට යනවා. කොහොම අවුරුදු ගණනාවක් මොහොගේ ජීවිතේ ගෙවිලා ගියා. So then he thought there may be a problem in this monastery because these people in the monastery might not know the message. So he left the monastery creating problems in the monastery to another one. And there he started questioning about the philosophy from the monks who were residing there. And he was not happy, he couldn't realize the message. Then he thought the problem is not with him, but the problem is with the monks who are already there. Then he started quarreling with them as well. Likewise, he started monastery hopping from one monastery to another. He was going all around the country. ඔහු නිතරම ඒ අසුරු කරන අත ගැටෙනවා. ඔහුගේ ඇතුළ නිතරම ගිනි ගන්නවා. ඔහු හැමතිස්සෙම වේදනාවටපත් වෙනවා.
So he was always in a conflict with the people he was associating with. And he was always in anger and he was burning and he was with fire inside. හැබැයි ඔහුට නමුත් ඇතුලේ ආසාවක් තියෙනවා ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. But still, he has the anticipation to realize Gautam Buddha's message. ඉතින් ඔහුම අවුරුදු 20ක් 25ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔහුට ජීවිතේ එපාම වුණා. So likewise now, he spent about 20 or 25 years as a monk, and one day he was fed up about this search. මේ හොයතුවා ඔහුට වාසනාව නැහැ. ඔහුට පින නැහැ මේ ජීවිතේ මේ ධර්ම අවබෝධ කරගන්න. So he thought he has no luck, he has no wisdom to realize the message in his lifetime. ඉතින් ඔහුට එක වෙලාවක හිතෙනවා ඔහුගේ ජීවිතේම කිසි වැඩක් නැහැ. මෙච්චර කාල තරුණ කාලේ ඉඳලා සත්‍යව වයසක් ගිහිල්ලා දැන් ගෙදර යන්නත් බෑ. ඊට වඩා හොඳයි ජීවිතයෙන් අයින් වෙන එක කියලා. So one day he thought there's no point of leading this life like this because there is no result. So he thought he had a suicidal intention. He thought I should commit suicide. ඊට පස්සේ ඔහු එක වෙලාවක කලයක් ඇතුළට නායක වගේ සර්පෙක් දාලා අත දාගෙන හිටියා. ඌට කියලා කවාගෙන මැරෙන්න. Now he tried several times to commit suicide. One time he put a venomous snake inside a vase and he put his hand inside the vase and wait until the snake bits him. හැබැයි ඌ කන්නේ. But the snake never bit him. ඌ අත දාලා කරකවනවා ඒත් හපන්නේ. He turned the vase upside down and started doing everything to make the snake angry, but the snake never bit him. ඉතින් එතකොට එපාර ඔහුට තව ජීවිතේ තව කලකිරෙනවා. ඒ පාර ඒ ක්‍රමයේ අතහැරලා දානවා. So he was fed up more about his life now because he is not been able to commit suicide even. ඊට පස්සේ ඔහු කොහොමද අයිත් දවසක තීරණය කරනවා මේ බෙල්ල වල දාගන්න. So one day he thought he should hang himself. ඉතින් ඔහු කඹයක් ගෙනල්ලා ඒකට දාලා පොඩි මේ බංකුවක් තියලා ඒක නැගලා බෙල්ලට තොණ්ඩුව දාලා බංකුව අයින් කරන්න හදනකොටම ඔහුගේ ජීවිතය අවබෝධ වෙනවා. So one day now he did all the preparation, to keep a stool and hang a rope somewhere. And then he just placed the rope around his neck and he stood up on the stool. In the very moment he was about to commit suicide, he realized. ඔහුගේ අසහනය, පීඩනය, අතෘප්තිය, ඒ සාංකාව සියල්ල අතුරුදහමයි. So every anxiety, depression, pressure, whatever the mental problem that he had vanished at once after his realization. ඊට පස්සේ ඔහු ඒ කඹේ ගලවලා මේ අයිත් ඒ මුල් වතාවට කොට ජීවිතේ එච්චර පිරීලා ගියේ ඒකත් එක්ක බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගෙන යනවා. So then he removed the rope around his neck and then now he is like overwhelmed with the bliss and he went to meet Gautam Buddha. එතකොට ඔහුට ධර්මය යන්තම් හරි අවබෝධ වෙන්න එච්චර කාලයක්. So for him to at least to understand the very basics of the message, it took many years. තව කෙනෙක්ට වචන දෙකයි. But for somebody else, it could be only 2-3 words. හැබැයි ඒ අවුරුදු 25කම කරපු කැපවීම ඔහු ඇතුලේ පැලවෙලා ඔහු ඇතුලේ වැඩිලා ඒක පරදරන්න වෙලාවක් ඕන වුණා. But in his life, in his story, the entire effort he put towards searching the truth for 20 or 25 years, it was not infertile because he was planting the seed, he was nurturing the seed, and that the realization was growing inside his mind for a very long time without his knowledge. මේ උට අවංක වුණාවක් තිබ්බා. But he had an honest expectation of realizing. ඔහුට සත්‍ය හම් වෙන්නේ නැත්තම් ඔහුට ජීවිතේම පවා අයින් වෙන්න පුළුවන්. Because if he does not meet the truth, he was ready to give up his life. ඒ නිසා ඔබට මම මේ කියන්නේ තමන්ගේ හිත නිවා ගන්න. තමන්ගේ හිත ශක්තිමත් කරගන්න. කලබල වෙන්න එපා. ඔබ මේක අහන්න ඕන. ඔබ අතහරින්න ඕන. කුසල් කරන්න ඕන. එතකොට ඔබ නොදැනුවත්ව ඔබේ අතුලාන්තයේ ඒ ධර්මයේ පැලවෙන්න. So this is an advice for your life. There is no rush here in the spiritual path. You have to give time. You have to wait. You have to be patient. And you have to do a lot of meritorious work.
You have to do a lot of selfless acts, because then that quality of realization will be nourished inside. ඒ ඔබට අවංක වුණාවක් තියෙනවනේ ජීවිත යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. And over and above, you should have an honest anticipation of understanding the reality of life. ඒ වගේම කලබලයක් නැති වෙන්නත් ඕන. And also, you should be a person who can be patient. එතකොට ඔය තව සිදුවීමක්. So this is another story. එතකොට තවත් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව මහාන වෙච්ච කෙනෙක් හිටියා. ඒකත් මම කියන්න. එයා බුදුහාමුදුරුවෝගේ ගාව ටික කාලයක් ඉඳලා ඒ දහම අහගත්තා. Now there's another disciple. Now this fellow also, he learnt the message from Gautam Buddha. එතකොට හැබැයි උටත් ඒ ධර්මය අවබෝධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. But still, even though he had the knowledge, he couldn't realize it. හැබැයි උට ලොකු ඉවසීමක් තිබුණා. But he was so patient. ඉතින් මේ නමුත් ඔහු දැනගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු පණිවිඩය උට තේරෙනවා. උට අවබෝධ වුණේ නැහැ. හැබැයි ඔහු දන්නවා උට ඉවසීමෙන් බලන් හිටියොත් ඒක දවසක අවබෝධ වෙන බව. Because he can understand what Buddha teaches, but he knew that he has not experienced it, realized it. But even though he knew that one day, if he can be patient, if he can wait, he will definitely realize. ඒ වගේම ඔහු බුදුහාමුදුරුවෝගේ පණිවිඩයෙන් තේරුම් ගත්තා ප්‍රශ්න වලින් පලා යන්න හොඳ නැහැ. ප්‍රශ්න වලට ඉවසීමෙන් මුහුණ දෙන්න ඕන. එතකොට තමයි තමන්ගේ ශක්තිය මතුවෙන්නේ කියලා. And also, he understood from the teachings of Gautam Buddha, we should not elope from problems, we should face problems. Because when you face problems only, you can understand more about your life. දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිල්ලා අහනවා මේ ඒ කාලේ ওই සුණාපරන්තේ ඔය අද සෞදි අරාබිය වගේ ප්‍රදේශයක් හරිම දරුණු මිනිස්සු ඉන්නේ කිසිම ආගමික නායකයෙක් ඒ ප්‍රදේශයට යන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ අවසර දෙනවා නම් මම ඒ ප්‍රදේශයට යන්නම් කියලා. So one day he came to meet Buddha and said that he is planning to go to a city which is far away from India, which is known as Sunaparanta those days. It is a Middle Eastern city. You know this Middle East. And it is very famous for tribal wars and people, even like today, maybe. Those days, it was very infamous that people are so harsh and they are always into wars and they are very difficult and they are always in anger. But this particular monk wanted to visit this Middle Eastern country. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝගේ කිව්වා ඔහා මේ පැත්තේ යන්න එපා. මේ ධර්මය අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්වත් මගෙන් අහලා නැහැ මේ පැත්තට යන්න. මොකද මේ පැත්තේ මිනිස්සු හරිම දරුණු. So then the Gautam Buddha said, now don't ask permission from me to go there, because even the enlightened people are reluctant to go to that land because those people are so vicious. They are not very helpful. They are always in anger. එතකොට ඔයාට බණීවි. Buddha said, they will scold at you because if you start to preach. එතකොට එයා කියනවා බුදුහාම මට බැන්නත් මම හිතනවා යාලා මට ගැහුවේ නෑනේ. ඒ නිසා බැන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So the disciple said, "O Lord Buddha, even though they scold at me, I will be happy because they have not done any harm to my body." එතකොට සමහර වෙලාවට මේ මිනිස්සු වාට ගහවි. So then the Buddha said, sometimes they will hit you and harm your body. එතකොට මම හිතනවා මගේ අතපය කැඩුවේ නෑනේ ගැහුවා විතරයිනේ. ඒ නිසා ගැහුවට කවන්නේ නැහැ. So then the disciple replied, even though they have hit me, I am happy that they have not amputated or they have not broken my leg or arm. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පැත්තේ මිනිස්සු සමහර වෙලාවට අතපයත් කපලා දානවා. So then Gautam Buddha said, they are willing to amputate your limbs as well. එතකොට හිතනවා අතපය කපනට ප්‍රශ්නයක් නෑ මම මැරුන්නේ නෑනේ. ඒකත් ලොකු දෙයක් නේ. ඒ නිසා මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. So then the disciple said, it's okay. They might amputate my arms, legs, but still they have not killed me. I will be happy about that. සමහර වෙලාවට මේ මිනිස්සු ආවා මේ පූජකයෙක් නිසා ඒගොල්ලෝ දැකපු නැති කෙනෙක් නිසා ඒගොල්ලෝගේ සංස්කෘතියට ගැලපෙන්නේ නැති නිසා එකපාර මරලම දානවා. So then Gautam Buddha said, since you're a priest belong to another religion and they might not have seen a person like you in this attire, they might kill you. Nobody knows about these people. එතකොට කියනවා ඒත් මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. So then the monk replied, the disciple replied, even though it doesn't matter,
මොකද සමහර මිනිස්සු මේ මැරෙනකම් බලන් ඉන්නවා ඒත් මැරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ තෑග්ග මට නිකම්ම ලැබුණයි කියලා. Because some people are eagerly waiting for their death and they are not receiving it at the time they wish. But here, I can be happy that I will receive the gift of death. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔබ මේ ඉවසීමත් එක්ක ඔබ ඒ පැත්තට යන්නම සුදුසුයි කියලා. So then the Gautam Buddha said, considering about your patience, you're the best person to visit that Middle Eastern country. එතකොට ওই සාකච්ඡාව ඇතුළේ විපස්සනාව කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ හිතන විදිය වෙනස් කරන්න ඕන කොහොමද? ඒ සියල්ල තියෙනවා. Now in this story, the entire practice of Vipassana is included. How you should change the way you think and what is that way of thinking. It is there in this story. එතකොට ඔබට මේ ධර්ම අවබෝධ කරගන්න එච්චර ඉවසීමක්, එච්චර හිතන විදිය වෙනස් කිරීමක්, එච්චර පොසිටිව් හිතීමක් ඒ සියල්ලම කරගන්නවා. So to realize this message, you have to change the way that you think and you have to be positive about life and you have to change you have to be ready to accept the conditions of every instance of the life. දැන් ඔබ බලන්න එතකොට අපි සමහර මිනිස්සු පුංචි ප්‍රශ්නයක් වුණාම කොච්චර කඩා වැටෙනවද? ඔහු මරණයේදීවත් කඩා වැටෙන්න සූදානම් නැහැ. ඒක තමයි ඔහු ධර්මය. Now some people, they just give up everything in their life when they face a minor problem. But this particular disciple, even in the face of his own death, he was not ready to give up his effort. අපි කියා දෙන ඔබට කියා දෙන ධර්මය ඒකයි. ඔබේ මරණයේදීවත් ඔබ මනස වට ගන්න එපා. So this is the message that we are trying to convey to you. Even at your death, you are not falling from your mind. එතකොට ඒ හාමුදුරුවෝ ඒ පැත්තට යනවා. එයාගේ නම පුන්න පස්සේ ප්‍රදේශයේ ධර්ම මිනිස්සු යාව එකපාර පිළිගන්නේ නැහැ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. කාලයක් ගිහිල්ලා ඔබ පිළිගන්නවා. ඔහුගේ ධර්මය අහනවා. ඒ ප්‍රදේශයේ සමහර මිනිස්සු පැවිදි වෙනවා. Now the name of this particular disciple was Punna. So likewise he went to this Middle Eastern country. As it was said by Gautam Buddha, first he was not welcomed by anybody in that particular area. But after some time, when they noticed his patience, the people started worshipping him. And some people got ordained and become students of this particular disciple. So if you can search for these names, you will find all these stories on the internet. මොකද දැන් ඔබ දැන් ගොඩක් මේ විපස්සනාව ගැන අහුවා මම මේ පහුගිය අපි දන්න ඒ තොරතුරු ඔබට කියන්නේ ඔබට ධෛර්යමත් වෙන්න ඔබට මේ පණිවිඩයේ තියෙන බලවත් බව පෙන්වන්න ඕන නිසා. Because now you are so much aware about Vipassana after having many discussions. I'm telling these stories about disciples of Gautam Buddha for you to have strength inside, to develop strength inside, knowing about the energy, the force and the change that this message can create in one's life. දැන් ඔය අදට උනත් ඔය වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා. Now even today you will find people like this. අපි ඒව දන්නේ නැති විතරයි සමහර මිනිස්සු හම් වෙන පුදුම ඉවසීමක් කැපවීමක් දරා ගැනීමක් හිතන විදිය වෙනස් විදියට හිතීමක් එහෙම මිනිස්සු මේ අපි අතරේ ඉන්නවා. Maybe we are not aware of them, but there are people with lot of patience. There are people with different way of thinking where they can cope up lot of problems, issues, and they are facing lot of issues, but they are still in their smiley face. අපි ඔහුන් දැක්කම අපි ඔහුන්ගේ මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන. So when we meet such people, we have to learn those qualities from those people. එතකොට තමයි අපේ හිත ශක්තිමත් වෙන්නේ. අපේ හිත ප්‍රශ්න වලට දැන් ජේසුස් වහන්සේ කියනවා කරදරම සොයන්න. නිදහස හොයන්න එපා කියලා. Because that then only we can strengthen our mind. Now Jesus once said that you should not, you have to always search for problems. Do not search for liberation. ඒක තමයි අර කතාව. So that is the same story that you can get message, advice you can get from that person's life. ඔබ ඒ වචනේ තේරුම් ගත්තා නම් ඔබ ඔබේ ජීවිතේට ගලප ගත්තා නම් ඔබේ ජීවිතේ ගොඩාක්ම ආලෝකමත් වෙනවා. So if you can understand that quality, if you can understand that message, you can have a blissful life and you can lead a peaceful, positive vibe inside you. ඒ නිසා
ඔබ මේ ගෙදර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනකොට සමාජීය ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනකොට නෑදෑය ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනකොට දෙමව්පිය ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනකොට කල්පනා කරන මේ මට හොඳක් වෙන්නේ මේ මාව පරීක්ෂා කරන්න එන්නේ මම මේ මාව ශක්තිමත් කරන්න මේක එන්නේ ඒක වළඳ ගන්න ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න එපා. So you can also, when there's a problem in your family, when there is a problem with your friends and neighbors in your work life, you can think like this. This is a blessing for me. This is a moment where I can test my courage, test my spirituality, test my strength. And this exposure is coming towards me to make my mind so strong. දැන් ඔබ ඉස්සර හිතුවේ මට මෙහෙම ප්‍රශ්න එන්න එපා. මට නිදහස් ජීවිතයක් දෙන්න. මට ප්‍රශ්න අඩු ජීවිතයක් එන්න. දැන් ඔබ මේ දහම ඇහුවට පස්සේ හිතන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. නෑ මට ප්‍රශ්න මෙන්න. මට මාව විනාශම වෙන්න. මට එතකොට මාව බලා ගන්න පුළුවන්. Because earlier you were thinking that you should not face problems. Problems should not meet you. And you should always have a blessed life. But now, after listening to the message, you are welcoming problems. You are happy about having problems. You are always expecting problems because you want to gain more strength, develop more energy inside you. ඔබ අහපු ධර්මයේ බලය, ඔබ අහපු ධර්මයේ ශක්තිය බලා ගන්න බෑ. ඔබ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න නැතුව. Because you cannot test yourself, you cannot test the strength of the message that you have understood if you are not facing problems and if you are not overcoming it. ඔබ මේ පණිවිඩය අහලා තාමත් නිදහස් ජීවිතයක් හොයනවා. තාමත් ප්‍රශ්න නැති තැනක් හොයනවා. තාමත් අඩු වෙච්ච ආදරයක් හොයනවා. ඔබ තාම හරියට මේක අහලා නැහැ. Because after listening to this message, if you are still searching for liberation, if you are still searching for a free life, freedom, that means you have not listened to me properly. එතකොට ඔබ තාම හිතන විදියට වෙනසක් වෙලා නැහැ. Because you have not changed the way that you are thinking. එතකොට මේ ලෝකේ ගොඩාක් මිනිස්සු හොයන්න ඔහොම ප්‍රශ්න අඩු තමන් හිතන විදිය වෙන කීකරු දරුවෝ ලැබෙන කීකරු දෙමව්පියෝ ලැබෙන තමන් ආස ලෝකයක් තමයි ගොඩාක් එහෙන මිනිස්සු හොයන්නේ. Because that common ideology is the general anticipation of the general society, general public. All of us, many people, the entire society is searching for obedient children, obedient parents, obedient colleagues, that they should have their environment according to their wish. That is what they are searching for. ඉතින් ඔහු ඉගෙනගෙන තියෙන එහෙම හොයන්න. ඔහු දෙමව්පිය හෙව්වේ එහෙම. ආච්චි සීයේ හෙව්වේ එහෙම ලෝකයක්. ඔහුත් දැන් හොයන්නේ එහෙම එකක්. Because that is what they have learned for. That is what they have taught for. Because that is what they have experienced from their parents. Because their parents, their great grandparents, everyone was searching for a world without problems. එතකොට ඔබට වෙනස් විදියට හිතන මිනිස්සෙක් ඉන්න ඕන නම් ඒ මිනිස්සු හොයන එක අනිත් පැත්ත හොයන්න. But if you want to be a person who is different from that ordinary thinking pattern, you should think vice versa. You should think otherwise. Search for problems. ඒ කියන්නේ ඔබ සාධාරණ වෙනුවට අසාධාරණ හොයන්න. යුක්තිය වෙනුවට අයුක්තිය හොයන්න. දුක සැප වෙනුවට දුක හොයන්න. So rather than searching for justice, search for injustice. Rather than searching for happiness, search for suffering. Rather than searching for solutions, search for problems. ඔබ අවංකව ඔබේ හදවතට අවංකව ඔබ ඒ සියල්ලට සූදානම්. ඔබ ගැලවෙන්න ලං වෙලා. Because if you're ready to search for those things honestly from the bottom of your heart, you're about to receive the truth. ඉතින් ඔබ මේ පණිවිඩය අහනවා. ඔබ මේ පණිවිඩය තේරුම් ගන්නවා. ඒ විදිය ඒ වගේම ඔබට මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕන. ඔබ හිතන විදිය සාමාන්‍ය සමාජයට සාපේක්ෂව අනිත් පැත්ත 100% අනිත් පැත්තට වෙනස් කරගන්න. So you're listening to this message and you're following this spiritual path. So if you want to realize it, you have to change the way that you think from the ordinary thinking pattern. එතකොට ඔබට ඒක එකපාරක් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. So sometimes you might not be able to do it at once. ඔබට සමහරට ඒක අවුරුද්දකින් දෙකකින් බැරි වෙන්න. Sometimes you will not be able to do it within 1 or 2 years. මේක චුට්ට කරන්න. But do it gradually. ඔබ ඒ චුට්ට එකට වර්ධනය වෙන්න දෙන්න. Let that thinking pattern grow slowly, gradually. එතකොට ඔබට ඒ උතුම් ධර්මය අවබෝධ වෙනවා. Then the realization will be there for you. එතකොට ඒකට අර මම කිව්වා වගේ අපේ අතීතයේ සටහන ඒ වගේ පුද්ගල චරිත
අද සමහරට සමාජයේ තියෙන මේ වගේ වෙනස් පැත්තට හිතන චරිත ඒව තුලින් ඒව දැකලා ඒව ඉගෙන ගන්න. ඒ තුලින් ශක්තිය ගන්න. ඒව මෙනෙහි කරගන්න. එතකොට ඔබට ඒක ලේසි වෙනවා ඔබේ ජීවිතේ පරිවර්තනය කරගන්න. For that, you can learn more about people who have done the same to realization, like the stories that I said in this discussion, or maybe the characters, the people that you are meeting in your day-to-day life, the people who are thinking differently, facing problems in a happy face. Search for their life stories. Search and try to get advices from their lifestyle, because it will strengthen your capacity. ඒක අදට දේශනා ඉවරයි. So from here onwards, I would like to open the forum for your questions. So you can raise your hand if you have a question. Hi, Elena. Hello. Hello, Elena. Again. It's so nice to be here again. I would like to. You talked about selfless service and checking, looking for problems. I have a real life example, and I would love to share and ask your advice. My family would like us to spend a holiday together. That's my parents and my parents. I have difficulty spending long period of time together with them, and so I postpone my answer. I say we'll see. I see there's a part of me resisting spending a whole week together with the family. In the spirit of confronting the problem, I would like to hear how to go about this. And is it one way to just, let's say, go and do the contrary to what my mind wants? Right. And then I got your question, I think. I will translate it for you. Thank you. ඇය කියනවා ඔබ දැන් මේ ප්‍රකාශ කරේ කරදර වලට මුහුණ දෙන්නගේ සම්බන්ධයෙන් මගේ ජීවන අත්දැකීමක් තියෙනවා. මේ මෑතකදී මගේ දෙමව්පියන් මගේ පවුලේ අය මට කතා කරා ඔවුන් සමග සතියන්තයක් ගත කරන්න එන්න කියලා. නමුත් මම කැමති නෑ ඔවුන් සමග සතියන්තයක් ගත කරන්න, මට කරදරයක් කියලා. ඒ නිසා මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්නේ නැතුව මම උත්තරයක් කියන්නම් කියලා උත්තරේ දීම මම කල් මරනවා. කල් මරමින් ඉන්නවා. එතකොට ඇත්තටම ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපදේශ මොකක්ද ඒකට? කල් මරන්නේ. So just as like now you just stop drag your time like that without responding them. Is that what? Without responding them, drag your time. දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඔබ ඒ කියන්නේ ඔබත් දෙමව්පියොත් අතර ලොකු සම්බන්ධයක් නැහැනේ. Now you don't have much connection with your parents, right? ඒක හොඳයි. It's good in a way. දැන් මේ ගැලවෙන කෙනෙක්ට එක මම හිතන්නේ මේ හරියද දන්නේ නැහැ. එකක් තමයි දෙමව්පියෝ හරිම බාධාවක්. ඒ අයත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක් නැත. ඒක ගොඩක් හොඳයි. Because a person who wants to liberate themselves, sometimes the parents will become a hindrance. So it is good that if somebody doesn't have much connection with the family. දැන් මටත් එහෙම පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ දෙමව්පියෝ එක්ක එහෙම නෑදෑයක එහෙම ලොකු සම්බන්ධයක් නැහැ. Now, even for me, it's like that because I didn't have much connection with my family, with my relatives since my childhood. දැන් මෙහෙට එන ගොඩක් අයටත් ඒක තියෙනවා මම පේන විදියට. And I can see that many people who come to this center have the same quality. හැබැයි තරහක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අදහස් අපේ අදහස් ගැලපෙන්නේ නැති එක. It is not that they are angry with the family. It is like they find a mismatch with ideas. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක හිතන්නේ දැන් ඒක අපේ සමහර යාළුවෝ ගත්තාම මේගොල්ලෝ දෙමව්පියොත් එක්ක ඇවිල්ලා ගැලිලා එයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මටත් ඔබට වගේ දැන් පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ වැඩේ කරන්න අමාරු දෙයක්. ඒත් මම තාමත් අම්මා ළඟින් ඉන්නවා නම් ලොකු සම්බන්ධයක් නැහැ. Now, for some of my friends, they are, associating their families and always interacting with their parents. But for me, it was different. I was not like that. But still, my mother
is here in the center, but I do not associate much with her. මේ එතකොට දැන් මම දන්න තව හාමුදුරුවෝ ඉන්න ලංකාවේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් හාමුදුරුවෝ දෙමාපියොත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධයි. Because I know there are monks in Sri Lanka. Many monks, they still have that connection with their parents. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න දෙමාපියන්ට කියනවා දෙමාපියන්ගේ ප්‍රශ්න කියනවා ඒවට උදව් කරනවා එහෙම යනවා. It's like that they are saying their problems to their parents, and the parents are repeating with their problems to the monk. It goes, life goes like that. හැබැයි සමහර මේ ආධ්‍යාත්මික ගමන යන හාමුදුරුවෝ මම දන්නවා ඒගොල්ලෝ අවංකව මේ පැත්තට යන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ දෙමාපියෝ පවුලයත් එක්ක එහෙම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා අනුතරම සමහරට පොල්ලක් කතා කරන්නේ හරිම හදිස්සියයි. But I know the monks who are engaged in this noble path of spirituality, they rarely talk to their families. They don't have such association in their life with the families. ඔබටත් ඒක තියෙනවා. ඉතින් ඒක අර වෛරයකට ගන්න එපා. අර ඒක තේරුම් අරගෙන ඒක සම්බන්ධයක් ඔබට කොහොම හරි ස්වභාව දහම විසින් ওই විදිහටනේ ඔබට තියෙන්නේ. ලොකු සම්බන්ධයක් ඇති කරන්න ඔබ කැමති නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ තුල තාම එහෙම උමනාවක් තියෙනවා. ඒක තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙන්න. So now, but do not develop it to a level of anger. But understand that there is a mismatch. You cannot avoid that. That is the reality. And I think your life is also like that. And anyway that you're living a life which you are disassociated with your family. So continue with what you're doing without developing any anger, but try to understand the mismatch as well. Okay, thank you. Does anybody else have a question? Can you hear me okay? Yes, clear. So yeah, I really resonate with your message today because I've been on the spiritual path for maybe 10 years and get caught up in the illusion of do this new spiritual practice and then you'll be blissful, and on this kind of chase, search and feeling like that, no matter it's like a path that's never ending because you're kind of consuming more, thinking that it's actually not good to feel negative. It's actually good to not have problems, so you try to avoid all that by doing all this. So I suppose my question is, like, how do you kind of stop yourself, because it's kind of, we're so cultured to believe that you have to be happy and you have to be this way and you have to be that way, so do this course or do this meditation, do this yoga, etc., and then you'll be there. So we're kind of bombarded with so much information, enlightenment and all that when you're on it, it's kind of hard to come off it because you've been so conditioned into that pathway as well. So maybe any advice on that? Thank you. Right. මට හිතෙනවා ඔබ කියන සාකච්ඡාව මට ගොඩක්ම මේ ගැලපෙනවයි කියලා. දැන් මම වසර 10ක් තිස්සේ වගේ මේ ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයක යෙදෙනවා. එතකොට මට මේ තේරෙනවා තමයි ගොඩ දෙනෙක් සතුටු වීම සඳහා, සතුට සොයා ගැනීම සඳහා යෝග කරන්න, අර්ග කරන්න, මේක කරන්න කියලා ගොඩාක් දේවල් කියලා දැන් ගොඩාක් තොරතුරු මට පතිත වෙලා. මේ නමුත් මේක මට තේරෙනවා මේක කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැති ගවේෂණයක් කියලා. කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැති ගවේෂණයක් අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මේක නගෙන ඔබට මට දෙන්න පුළුවන් උපදේශ මොකක්ද? ඉවර වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ඉවර කරන්න යන්න එපා. Now you are saying that you said that it's a never ending search. Since it is a never ending search, do not try to end it. Yeah, I get that. But the thing about it is අවසානයක් දකින්න තියෙන උමනාවත් යන්න. Just let go of your expectation of meeting the final result. එතකොට එතනම ඉවරයි. Because once you let go of that, you're done. ඕන උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example.
දැන් ඉලක්කයක් ගත්ත ගමන්ම අපි මොකක් හරි ඉලක්කයක් අපේ ඔළුවට දාගත්ත ගමන් අපිට පාරක් තියෙනවා. Now, when we think about a destination, there will automatically be a path. දැන් මට ඕන එංගලන්තයට එන්න. ඒක තමයි මගේ ඉලක්කය. එතකොට මට ඒකට පාරක් තියෙනවා එන්න. Now, let's say my destination is England. Then I have a path to travel, isn't it? එතකොට ඒ නිසා අපි ජීවිතේ ඕනම දෙයකට ඉලක්කයක් දාගත්තාම ඒකට අපිට පාරක් නිර්මාණය වෙනවා. So then, for anything in our life, if we have a destination, if we have a target, then there is a path. It will happen. එතකොට ඔබට දැන් ගොඩක් තොරතුරු වැටෙලානේ. එතකොට ගොඩක් සතුට, නිවන, මෝක්ෂය එක අරමුණු වැටෙනවා. Now that you are fully informed, you are over-informed about the spirituality now. Now you have lot of information, lot of destination, maybe nirvana, maybe heaven, maybe moksha, different destinations. සතුට And happiness. හරි. දැන් එතකොට යම් මිනිස්සෙක් ඉලක්කයක් තිබුණොත් පාරක් තියෙනවා. පාරක් යන ඕනම කෙනෙක්ට වෙහසක් තියෙනවා. Now when a person has a destination, a target, he has a path. Any person who travels on a path will get exhausted. ඉතින් ඔබ අවුරුදු 10ක් ඉස්සරහට ඔබට අවුරුදු 10ක වෙහසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. So if you had this destination or the target for 10 years, that means you have been having 10 years of exhaustive effort. එතකොට දැන් මම කියන්නේ ඔබට ඒ සියලුම බලාපොරොත්තු අයින් කරන්න. Now what I am advising you is let go all those expectations. මට සතුටක් එපා, සතුට අයින් කරා. I don't need happiness, so I let go of happiness. මට නිවනක් එපා, නිවනත් අයින් කරා. I don't need nirvana, I give up nirvana. ඒ නිසා ඔබට ආධ්‍යාත්මික බලාපොරොත්තු සියල්ල අතහරින්න. So give up all the spiritual expectations, destinations that you have. යම් මිනිස්සෙක්ට අරමුණක් නැත්නම් ඔහුට පාරක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. So if a person does not have an expectation, anticipation, a path will not be created. එතකොට ඔහුට වෙහසක් නැහැ. If there is no path, there is no exhaustion. එතකොට ඔහු අවසානයේ තමයි ඉන්නේ. So then he will be at the end. Thank you. But a question about that is, but the mind latches on that it needs to have something maybe to, I don't know, is it fixate on or not fixate on, but have something to, maybe it's an achievement thing, or when I get there, then I'll feel a certain way. When I get there, then I'll feel a certain way. So it's the mind that's creating all this next search, you know. I like to stop that. මට තේරෙනවා මගේ මනස නිර්මාණය කරනවා මම මෙන්න මේ ලෙවල් එකට ගියාම මට මගේ මනසට මෙහෙම එකක් දැනේවි. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම තව ලෙවල් එකකට ගියාම මගේ මනසට මෙහෙම එකක් දැනේවි. ඒක මම හිතන්නේ මගේ මනසේම හදනවා. මම කොහොමද ඒක නවත්තන්නේ? නවත්තන්න එපා. Do not try to stop that. එහෙම හදනවා කියලා දැනගෙන ජීවත් වෙන්න. Just be aware that your mind is creating that and live with it. එතකොට ඔබ දන්නවනේ ඔබේ මනස එහෙම හදනවා කියලා. ඒ නිසා ඔබ හදන දේවල් ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු අඩු වෙනවා. So if you are aware of that creation of the mind, the values that you have given to those expectations will decrease. එතකොට ඒ වගේම මේ මනසේ බර අඩු වෙනවා. And then the weight inside your mind will start to decrease. ඒ නිසා ඔබේ දැන් ඔබ කිව්වා හරි ඔබට දාපු තොරතුරු වලින් එයා ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් කරයි යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට එකපාරට ඒ පුරුද්දෙන් ගැලවෙන්න බෑ. හැබැයි ඔබ ඒක තේරුම් අරගෙන තින්නේ ෆෝල්ට් එක මොකද්ද කියලා. ඒක තේරුම් අරගෙන එකත් එක්ක ඉන්නවා. What you are saying is correct. I agree with you because of the information that you have gathered about the spirituality. Your mind is now it has a habit of creating about an endpoint. Now your mind is doing it. But I know from your explanation, you are aware of it. That awareness, what matters. So you have to live with that awareness, then that quality will reduce. Actually, you are blessed. Because you know about your weakness. Because if somebody has studied the spirituality for 10 years,
they are very reluctant to accept the weaknesses because they think those informations are so valuable. දැන් ඔබ දන්න ඔබට තොරතුරු ලැබිලා ඔබේ හිත මේ වැඩේ කරනවා ඔබට ඒක වේගය නතර කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද මම ඔබට එකක් පොරොන්දු වෙන්න. ඔබ ඒක දැන් දැනගත්තා නම් අවංකවම හරියට ඒ වේගය ඉක්මනටම නැති වෙලා යනවා. But you're lucky because you have gathered information that is right. But now you know the weakness that your mind is creating lot of expectations. But I can promise you one thing. I can guarantee you something. If you have honestly understood your weakness is this, definitely that speed of the mind will decrease. ඒ නිසා 아무තු සැපයක්වත් 아무තු මානසික චිත්‍ර හොයන්න එපා. මෙතන මේ මොහොතේ සියල්ල පවතී. Now do not search for any happiness created by the mind, drawn by the mind. Do not search for the pictures of happiness created by your mind, because whatever you need in your life is here now at this moment. මේ වෙලාවේ ඔබට ලැබිච්ච දේ ඔබේ විමුක්තිය කියලා ඔබ පිළිගන්න එච්චරයි. Whatever you have attained so far at this moment, just accept it as the liberation. මේ වෙලාවේ ලැබිච්ච එක ප්‍රතික්ෂේප කරොත් තමයි ඔබට වෙනස් එකක් ඕන. Because only if you reject what you have received right now, then you will need something else to achieve in future. මම කියන ඔබට තේරෙනවද මම ඔබ එක අවුරුදු 10ක් විතර එහෙම මෙහෙම ආලා අච්චාරු කරගත්ත නිසා තමයි මම මේක ඔය වගේ කතාවක් කියන්නේ. Do you understand what I'm saying? Because since you have messed up your knowledge after 10 years of search, I'm telling you this. Yeah, no, definitely. Yeah, resonates definitely for sure. I completely because I sorry. කවදාවත් විමුක්තිය මානසික චිත්‍ර වශයෙන් නිර්මාණය කරලා ලබා ගන්න අපිට බෑ. Because you have to understand this. The liberation, you cannot create a picture about liberation inside your mind and go in search for it. ඔබගේ ඇතුලේ තියෙන වේගය ආසාව ඒක ෂේ වෙලා ගිය දවසක ඔබට ලිබරේෂන් එකක් ඔබ හොයන්නේ නැහැ. Because once you overcome that desire, the speed of search inside your mind, you will not search for liberation thereafter. දැන් අලුතෙන් මේ පණිවිඩය අහන කෙනෙක් එයා හිතගෙන යට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. දැන් ඔබ කතා කරන විදිහ ඔබට යම් අවබෝධයක් ඔබේ හිතගෙන තියෙන බව මට පේනවා. අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් අලුත් තීනයක් හදාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් ඉන්න ලෝකේ. ඒක කාලයක් යද්දී යාට හිත තේරෙන්න ඒව හීන බව යාට වැටහෙනවා. But for a beginner, it is okay to create a dream of liberation because he's still a beginner. But since I can understand, I can feel that you have searched for this for many years, you said so, and you have a certain level of understanding about the spiritual path. That is why I'm telling you this. Because for a beginner, it will be okay to create a picture about liberation and search for it. එනිසා ඔබ අවුරුදු 10ක් මුල ඉඳලා එහෙම හීනවල හිටපු ඒක වරදක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔබට දැන් යම් මානසික තේරුම් ගැනීමක් තියෙන නිසා තමයි ඔබ ওই වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඒ නිසා ඒ ගැන කිසිම පශ්චාත්තාප වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. මුලදී එහෙම තමයි වෙන්න ඕන. හැබැයි අපි අපේ මනසේ සිහිය වැඩි වෙනකොට, අපි අපේ මනස තේරුම් ගැනීම වැඩි වෙනකොටම අපි ඒ සියල්ල හීන බව පසක් කරගන්න ඕන. Now, whatever the picture of liberation that you are having right now and you had for the last 10 years, it is not a failure of your life. That is what is learning means, right? But over time, you have come to the realization of the dream that you are searching for now. That is what is important. Yeah, I definitely agree. And I think it kind of relates to even not searching just in the path of spirituality, enlightenment, but it's how we live our life. When I get this goal, then I'll be happy. When I get this relationship, then I'll be happy. So it all translates into every area of the life. It's not just obviously spiritual path, but it's just the mind needing more, another, destination, expectation, and then it's the search for that. So thank you so much. ඇත්තටම දැන් මේ ඒ ආසාව ගත්තම මගේ ජීවිතේ අනිත් ඒවටත් තිබුණේ ඒකම තමයි මගේ මනස අර කෝණේ කියනවා ඒකෙන් සතුටු වෙනවා මේකෙන් ඕනේ කියනවා මේකෙන් සතුටු වෙනවා අන්තිමට ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයේත් මේක ඕනේ කියලා මේකෙන් සතුටු වෙනවා මට ඔබ කියන එක තේරෙනවා බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තට ඔබ ඔක තේරුම් ගත්ත එකට ඔබට බොහොම ස්තුතියි. Actually,
I am thankful to you that you understood this. මොකද ওই කතාව කියා දෙන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉල්ලන්නේ. Because it is very difficult to teach this to somebody because everyone needs something. ඇත්තටම ඔබ මෙහෙම ඔබ කරපු ගවේෂණය ඔබට වරදක් වෙලා නැහැ. ඔබේ සිහිය ඥානය දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක කච්චාරුවක් වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා දැන් ඔබේ පොයින්ට් මොනවද කියලා. Because I think nothing in your search of spirituality for the last 10 years, it has been very important. It has been very valuable to you because now you know your weakness. Now you know what you are going to search for. මම ඔබ කිව්වට අවුරුදු 10කට මට මේ වගේ දේවල් ලැබිලා කියලා මට අන්න ඒකට තමයි උත්තරයක් හදාගන්න සෑහෙන්න මේ මහන්සි වෙන්න වෙන්නේ. It is okay that you, even though it's a mess, because if you told me that you have attained something after 10 years, then I would be at a difficulty to creating an answer for your question. මොකද ඔබ දැන් අලුතෙන් මේක අහන්නේ හිතරිද වන්නත් බෑ. අවුරුදු 10ක එකපාර අපතේ යවන්නත් බෑ. එතකොට මම සෑහෙන්න අමාරුවක ලොකු බොරුවක් ගොතන්න සෑහෙන්න ගේමක් දෙන්නේ. Because now you're a beginner to this session, but you have done something for 10 years and I don't want to hurt your feelings also. Then I have to do, create a drama, create a story to satisfy you. It is very difficult. මට බිස්නස් එකට සෑහෙන්නම මට සෑහෙන්න ගේමක් දෙන්න වෙනවා. දැන් ඔබ තීරුම් ගත්ත නිසා මට හරිම පහසුයි දෙයක් කියලා දෙන්න. So it will be very difficult situation for my business. But since you have understood this, it was very easy for me. That's brilliant. Thank you so much. Thank you. Thank you. Alison. Hi, Alison. Hello. Thank you for today. So in recent days, weeks, maybe a lot longer than that, I've realized that I hide behind my books a lot. I would be more inclined to be in the academic world and be very comfortable learning in that way. And the more I try to practice all the things that I feel like I understand when I read and hear them, that, it's much more difficult putting things into practice, of course. But I've been trying to do that more, and it's always been amazing in a learning sense, but just this week, I was trying to help somebody I've known all my life, and I got a very unexpected amount of heat back at me that really shocked me. It really shook me. It surprised me. I suppose it was very humbling and disappointing for me to see how easily I trembled, I suppose. And I've been reluctant to communicate in that situation since, just because I feel I need a little time, as you can probably see. And even last night I had like a horrendous nightmare, which I don't typically have, but I haven't had one that frightened me so much since I was a kid. And there was a lot of fire in it. For an Ayurvedic sense, I have my own take on all that's happening, but it shook me. It woke me up for hours. There was no chance of me going to sleep afterwards. And I just realized that I have a lot of fear, a huge amount of fear inside me, So I don't really know what I'm asking you, I suppose. I'm just, looking for a little encouragement to keep going. So you tried to help somebody, but he did not welcome you. Oh, no, definitely not. Very unwelcomed, and which I kind of knew going into it. I knew that was a potential outcome. මට තේරෙන විදිහට මමත් ඔය ගොඩක් පොත් පිටිපස්සේ හැංගිලා ඉන්නවා වගේ කියලා මේ මෑතකදී ඊට පස්සේ මම හිතුවා මිනිස්සෙට උදව් කරන්න කියලා. ඒ මිනිස්සයාට මම උදව් කරන්න ගියාම ඒ මිනිසා ඊට පස්සේ ඒකට මට ප්‍රතිචාර දැක්වේ මහාම නපුරු විදිහට. මට ගොඩාක් බය හිතුණා ඇත්තටම මේ ඒ වෙච්ච දේ සම්බන්ධයෙන්. මට ඊයේ රෑ මට මේ මහා භයානක හීනෙකුත් පෙවුණා ඒ ගැන. එතකොට මට තේරිච්ච දේ තමයි මොනවා හිතුවත් මේ මගේ ඇතුලේ මහා බයක් කියන එකක් පවතිනවා කියලා. බය කියන එක මගේ ඇතුලේ පවතිනවා කියලා. මේකට උපදේශයක්. ඒක මෙහෙමයි. දැන් ඔබ ඒ කියන්නේ ඒක සමහර වෙලාවට අපිට පුංචි කාලේ යම් සිද්ධීන් එක වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Now sometimes that emotion is there because of some certain experience that you have faced in your childhood. ඒක දැන් ඔබට ඒක ඔබ දන්නවනේ ඔබට එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා.
But somehow now you know that you have that fear inside you. ඒ ඔබ ඒක තේරුම් අරගෙන ඒකත් එක්ක ඉන්න. ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. Now you have to be aware of it. You have to understand that you have fear and live with fear. දැන් ඔබ අයිත් ඔය වගේ දෙයක් කරන්න යනකොට ඔබ තේරුම් ගන්න. මම එයා කෑ ගැහුවොත්, එයා මාව ප්‍රතික්ෂේප කරොත්, මාව එළෙව්වොත් මම බය වෙනවා. මම බය වෙනවා, මම අසරණ වෙනවා. නමුත් මම ඒත් ඒක කරනවා කියලා හිතට ශක්තිය අරගෙන ඒක කරන්න. උදව්වක් නකරන්නේ උදව්ව කරන්න. Now let's say you are going to do something similar next time. Now you should be aware that, okay, even though I'm trying to help him, if he tries to be angry and scold at me, I will be afraid of it. I know that I will be afraid of it because of his response. Knowing that the fear will, there is a chance of having fear inside, you go and help him. දැන් ඔක ඔයාට තියෙන ওই බය ගත්තාම අපි හැම කෙනෙක්ටම පුංචි කාලේ සබකෝලේ ওই බය කියන එක අපි හැම කෙනෙක්ටම තියෙනවා. Now, when we take about this emotion of fear, every one of us have that fear about, sometimes we are shy to face a crowd. We have those different qualities of fear inside us. එතකොට අපිට අර පොඩි කාලේ අපි ඉස්කෝල වලින් අපි දන්න අය අපි වේදිකාවලට දානවා මිනිස්සු අතරට දානවා අපි අතර ඒත් අපිට අරක තියෙනවනේ ඇතුළේ අපි බයයි මේගොල්ලෝ මොනවා කියයිද මොනවා හිතයිද මොන ලැජ්ජ වෙයිද ගොඩක් ඒක ඔයාට විතරක් නෙවෙයි ගොඩාක් අයට තියෙනවා නමුත් අරවට ඉදිරිපත් වෙලා ඒක අත්දැකීම් ලැබිලා ඒක පොඩ්ඩක් ඒකට ප්‍රතික්ෂේප කරගෙන ආත්ම ශක්තිය නැගිට්ටවලා ගොඩක් මිනිස්සු ඒකෙන් අයින් වෙනවා නමුත් සමහර අය වයසට ගියත් අරක ඒ විදිහට පවතිනවා. Now when we have this fear in our childhood, now you know parents, sometimes the friends and in the school, they would put us forcefully to a drama, to a stage drama, or to give a speech, a public speech, or to sing a song in public, right? So then people, even though we are on the stage, we have the fear, but we try to suppress it and we try to overcome that fear, and we will get over from the stage fright over time. But for some people it will be difficult to overcome that fear. So that experience will last throughout our life in different ways. එතකොට නැත්නම් සමහර වෙලාවට එකපාරටම කවුරු හරි වැඩි හිටි කෙනෙක් කාට හරි පොඩි කාලේ එකපාරටම බය කරලා තියෙනවා නම් ඒකත් අපේ මනසේ වල මතකයන් ඇතුලේ තියෙනවා. And also when there is a sudden provocation or sudden incident in our childhood, we have certain imprints of such incidents where we have got frightened about certain things in our childhood. So that memory is still there as an imprint. දැන් අපි අර පොඩි කාලේ වගේ අපි ඒව කාගෙන ඒ ආත්ම ශක්තිය අපි ඒකට මුණ දෙනවනේ දැන් ඔයාත් කරන්න ඕනේ ඒක. අපි බය තියෙනවා, ලැජ්ජාව තියෙනවා, අනිත් කෙනා මොනව කරයිද කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ හැඟීම කාගෙන ආත්ම ශක්තියෙන් අදිෂ්ඨාණයෙන් ඒකට මුණ දෙන්න. So we have to develop perseverance. We have to develop some courage, because we don't know that sometimes we will be humiliated in public if we try to help somebody. But it doesn't matter. Having developed courage, we have to face the situation. මගේ පොඩි කාලේ අත්දැකීමක් කියන්න. I will tell you one of my own experience. අපි පොඩි කාලේ මේ ඉස්කෝලේ යනවා. එතකොට කියන්නේ ඉස්සරහට ගෙනවිලා ළමයි 1000ක් විතර ඉස්සරහා කතාවක් කරන්න කියලා කියනවා. සින්දුවක් කියන්න කියලා කියනවා. Now when I was schooling, now there is a certain events, seminars. Sometimes students are invited in front of 1,000 students in the audience. We have to give a speech or we have to sing a song. එතකොට දැන් ගත්තාම මේක බාරගත් අය ඒ ළමයි ටික ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා නැහැ. Now when somebody was allocated name to perform on that particular day, on one particular day, none of the nominees, one of the people who were named, have not come to school because of fear. නැතර උදේ ඒ රැස්වීමේ උදේ අවස්ථාවේ දැන් අර ළමයි 1000ක් විතර කවුරුවත් දැන් විදුහල්පතිතුමා ගුරුවරු කියන කවුරු හරි ළමයි කියලා සින්දුවක් කියන්න කතාවක් කරන්න අද ටයිම් එක අපරාධ යනවා කියන එක එක්කෙනෙක්වත් එන්නේ නැහැ. So on that day, so nobody, the performers, none of the performers were present. So the principal and the teachers on the stage, they were inviting volunteers from the audience to come and perform because time is wasting. අයිද එක්කෙනෙක්වත් එන්නේ නැත්තේ?
why nobody is coming? Why aren't they coming? අර ඔයාට තියෙන බය තියෙන්නේ. Because all of them have the same fear that you're having right now. දැන් එතකොට විනාඩි 10ක් 15ක් විතර කියන ප්‍රින්සිපල්ට තරහා යනවා. ඒ ළමයින්ට බයින ඕගොල්ලොන්ට අනාගතේ රට බාරගන්නේ ඕගොල්ලෝ මෙහෙම කරලා එක ළමයෙක්වත් එන්නේ. So now the principal has also got mad and he's scolding at the students. Are you the one who are going to take the responsibility of the country in future? So saying all the things. So but nobody is volunteering. ඉතින් ඔයාට තේරෙන්නේ මේ බය කියන එක ගොඩක් ඒ පොදුවේ අපි හැමෝටම මේක තිබිලා තියෙනවා. Can you see now this emotion of fear is there in every one of us? It's a common thing. එතකොට තව ගුරුවරයෙක් කියලා ධෛර්යමත් කරලා ළමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉස්සරහට එන්න ඔයාලා කියන්න මොකක් හරි අද දවසේ මේක කරමු නැත්නම් ලබන සතියේත් මේකම වෙනවා එතකොට දැන් මගේ හිත කියනවා ඵලයක් අයිත් හිත කියන යන්න එපා ගිහිල්ලා පරෝග අවුල් වෙලා ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ අර මට තේරෙනවා මගේ හිත අර දේවත් එක්ක එතන යන යුද්ධයක්. So now then another teacher came and he started to give a motivation speech. Now you have to overcome your fear, you have to do something, because if we continue like this, even the next week the same thing will happen. So then my mind started to split. So one portion is saying, okay, go and perform. The other one is saying, no, what happens if I get humiliated in front of everybody, so I should not go. ඉතින් බයක් ඇති වෙනවා. So then the fear comes. ඉතින් මේ ඔහම විනාඩි දැන් අර විනාඩි 20ක් විතර 10ක් 15ක් ඕකම ඇති වෙලා මම එකපාරටම ගියා. So that fear was there about 10 to 20 minutes. But at last, I volunteered. I went up. ඉතින් මං ගියා කතා කරන්න ගත්ත මාතෘකාව එකක් ඉවර වෙච්ච එක එකක්. අදටත් වෙන්නේ ඒක තමයි. So then I started to give a speech on one topic. And I ended up in a different topic. That the same thing is happening to me right now. ඒ වුණාට මම දැන් මේ වගේ දේවල් වලට එහෙම ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා මට දැන් එක බයක් දැනෙන්නේ නැහැ. But somehow I have faced such difficult situations. Now I don't feel fear. ඒ වගේ වාටත් තියෙන්නේ ධෛර්යය ගන්න, තමන්ව දිරිමත් කරගන්න. ඒක ඒ බයයි ඔයාගේ ආත්ම ශක්තිය අතර යුද්ධයක් පවත්වන්න කොහොම හරි ඒක දිනා ගන්න. So you also have to face that situation and let your mind to wage a war in between your fear and your courage, and let the courage win. එහෙම තමයි වට ඔකෙන් ගොඩ වෙන්න තියෙන්නේ. That is how you have to overcome fear. Thank you. I think, going into the conversation, I was quite aware that it could go either way. And I suppose my frustration with myself was how poorly I handled it going the way I didn't want it to go. So that's another aspect of it. You've covered that before. I suppose my own acceptance of whatever outcome may occur. ඇත්තට මේ අවස්ථාවේදී මටත් හිතුණා මේ මම කොහොම හරි මේක මේ පඩාගෙන යන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ඒ වෙලාවේදී අර බයම තමයි නැවත නැවත ඇති වෙන්නේ. ඔව්. තවට ඒක කරගන්න පුළුවන් බයි. So I'm pretty sure that you will be able to overcome this emotion. Thank you very much. Thank you, Alison. I think that's all the questions. Thank you again. Thank you very much. Thank you. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම සුබ මාසයක් සුබ ජීවිතයක් අපි අයිත් හම්බ වෙමු. So then we will wind up the session for the day. So we will meet up again in a similar session, and I bless you all for a wonderful future, a blissful life ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.